Wurde gestern nur vergessen aufzuhängen. Und weil es ja ein Kurzprogramm ist, auch flüssige Waschmittel. Und weil es ja eigentlich schon sauber ist, auch nicht viel.
Jason hätte das ja nicht gemacht, eben noch Wasser nachzunehmen. Naja, ist ja kalt. Das war mir klar. Jawohl. Morgens um 7 direkt randalieren. Oh. Ha. 690 Watt zieht es auch noch. Juhu. So muss das in so einer Uhrzeit aussehen.
So, jetzt lockert die noch auf und die 17 Minuten, genau wie bei Mini 14, die 20 Minuten, die sie ab 800 Stunden mehr braucht, hält sie auch wirklich ein. Wenn die jetzt hier aufgelockert hat, lief die so 17,5 Minuten. Und das finde ich jetzt echt vollkommen okay. Bei Mini 14 brauchst du sogar nur ungefähr 19 Minuten bei 20, wenn 20 steht. Also länger brauchst du wirklich nicht. Und jetzt hier eine halbe Minute länger, das ist echt vollkommen okay, finde ich.